natarajia ukanyange hatua mbele. Wengine wametawaliwa na uchawi, wakati wao umefika. Wewe umenitazama siku ya leo. Neema na kibali cha Bwana kikawe juu ya maisha yako. Neema ya Bwana wa mabwana. Hujambo mtazamaji, waweza kuwa sebuleni, waweza kuwa mkahawani, waweza kuwa afisini ama katika gari kwa raha zako tu mpenzi mtazamaji. Shukrani za dhati kuungana nasi kwa makala yetu ya Kurunzi Mashinani. Mimi ni Shila Kayaro Yogo, mtangazaji wetu katika lugha ya ishara ni Byron Abuli na hii ni runinga ya KBC Channel 1. Karibu. Jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi ya naibu wa rais aliyeng'atuliwa mamlakani Rigathi Gachagua imejiondoa kwenye kesi hiyo. Jopo hilo lilibuniwa na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu sasa linatarajiwa kushughulikia kesi hiyo na kutoa uamuzi. Mtazamaji, utaendelea kupata taslifu kamili mwendo wa saa 1 kamili katika habari zetu za Darubini. Tukisonga mbele, vuguvugu la bunge la wananchi limeunga mkono mswada wa marekebisho ya sheria ya mahusiano ya leba ambao umewasilisha katika bunge la Seneti. Wakiongea mapema leo, wanachama wa vuguvugu hilo waliunga mkono pendekezo la kuweka muda mahususi wa kuhudumu wa viongozi wa vyama vya wafanyakazi ili kutoa fursa ya kuwa na maafisa wanaoweza kuangazia maslahi ya wafanyakazi wa humu nchini. Tuna support hiyo bill 2 terms kila ofisi yoyote. Mradi tu hiyo ofisi inaangazia mambo ya Wakenya wa kawaida. Ndio watu wengine wapate chances na pia wafanyikazi wapate ideas mpya zenye zinaweza watetea. Tuketo wa bunge kama bunge la wananchi na wale watu wengine wote wa kereketu. Tutashikana mikono pamoja, tafadhali turudishe adabu kwa maneno ya trade unionism, upiganie wafanyakazi. Tusikie mtu akipata pale majiraha pale hapa industrial unamulilia. Tunafanya nini? Tunapeleka kotini na tunahakikisha amepata nini? Amepata haki. Na maafisa wa polisi huko Mavoko katika kaunti ya Machakos wamenasa bangi ya thamani ya shilingi milioni 3.5 na kumtia mbaroni mshukiwa wa umri wa makamo aliyehusishwa na bangi hiyo. Kamishna wa kaunti ya Machakos Josephine Ouko kumradhi, alisema kundi la maafisa wa usalama lilivamia makao ya mshukiwa huyo katika jengo linaloendelea kujengwa katika eneo la Athi River jana usiku na kunasa bangi hiyo baada ya kupashwa habari na umma. Ouko alisema maafisa wa usalama wanaendelea na msako dhidi ya dawa za kulevya katika kaunti ya Machakos baada ya mihadarati ya zaidi ya shilingi milioni 6.5 kunaswa katika eneo hilo katika muda wa siku 2 zilizopita. We are following the due process for prosecution that has been laid out according to the law. I want to say that you have seen that bangi has increased
within this area. And from our analysis and from the information that we are getting, the neighboring countries are actually harvesting. They're in the harvesting season. And of course, they are targeting the Kenyan market, which is illicit and which we are not going to accept. We are going through the festive season, and us as a security agents, we are not going to allow us to be taken as a market for this kind of illicit substances. Na Wizara ya Afya inasema imejitolea kuhakikisha watu walio na ulemavu wanapokea kwa urahisi habari kuhusu afya. Akiongea wakati wa mkutano uliowaleta pamoja watetezi wa maslahi ya watu walio na ulemavu, katibu katika idara ya huduma za matibabu Hari Kimtai alisema kuanzishwa kwa bima ya afya ya jamii kunakusudiwa kuhakikisha hakuna mtu yoyote anayesazwa. Ulikuwa mkutano wa kwanza wa aina yake. Baraza la kukabiliana na magonjwa lilileta pamoja mashirika ya sekta ya kukabiliana na ulemavu ili kuhakikisha masuala yao yanashughulikiwa ipasavyo. Katibu wa huduma za matibabu Hari Kimtai alikariri kujitolea kwa serikali kuhakikisha wote wanashirikishwa katika huduma za afya, hasa wale wanaoishi na virusi vya HIV na ukimwi na wale walio na ulemavu. It is already a government policy that we have to mainstream the disability into our policies, our workplace. That provision is already there, that guidance is already there. So it is the enforcement. We want to make sure that all the facilities must also ensure that they have personnel or human resource that are able to assist those who are physically challenged. Masuala muhimu kama vile kuweka nembo kwenye dawa za watu walio na matatizo ya kuona yaliangaziwa, huku Kimtai akiahidi kuhakikisha nembo hizo zinawekwa kwenye chapa maalum za kuwawezesha walio na matatizo ya kuona kuzisoma. As one of the resolutions from this meeting is that we are going to take this one up. We are going to review it in terms of our policy and then be able to guide our pharmaceutical companies that are manufacturing to see how can we incorporate those who are physically challenged in terms of they are not able to read, to see. Afisa mkuu mtendaji wa NSDCC Ruth Masha alisema Wizara ya Afya inajitahidi kuimarisha huduma kwa watu wote walio na ulemavu. It comes on the background that they have come to us severally to demand a number of areas that needs to be addressed, and one of them, like you've heard today, was things like condoms being accessible, but also providing them an opportunity for those who have disabilities such as visual impairment to be able to use them correctly, but also to be able to read through. Chama cha vipofu nchini kililalamikia ukosefu wa takwimu za kutosha za kuwezesha kuchengwa kwa pesa za kutosha kwa huduma za matibabu kwa watu walio na ulemavu. When there is a lack of disaggregated data on HIV/AIDS and disability, then it becomes a problem for planners to have, resources that can accompany that data to accomplish that work. And it's a high time for us, as we tell the world that we want to end AIDS. The World AIDS Day is just coming here on 1st of December. And as we tell the world that Kenya is setting a pathway to end AIDS, we must look at who are the people we are leaving behind. Na vituo vinavyotoa huduma muhimu kwa wawekezaji wa kigeni ikiwemo utoaji leseni, habari, stakabadhi na huduma za ushauri zinazohitajika na vitajengwa katika kaunti zote ili kupiga jeki uwekezaji. Katibu katika idara ya Kawi Alex Wachira amesema kuwa vituo hivyo vinanuiwa kuifanya Kenya kuwa kivutio cha wawekezaji kupitia mazingira mwafaka ya kibiashara. Wachira alisema hayo katika kaunti ya Nairobi wakati wa kampuni ya Hexing kutoka Uchina ilipotangaza uwekezaji wa shilingi bilioni 130 humu nchini. The
the State Department for Trade and Investment, plus the county governments are trying to set up, which is one of the things that His Excellency the President is very keen on setting one-stop shop for all investors, such that we do not have investors moving from office to office, so that they can be able to get licenses. We are trying to accelerate that, and we appreciate the efforts in which the government is doing, led by His Excellency the President. Here we talk about East Africa. But East Africa, when we talk about East Africa, it's Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Ethiopia, blah, blah, a lot of countries, right? But the regional headquarters is in Kenya. So we start from Kenya. We start from the business of smart meters, smart distributions, and then solar, and then water. Then we expand to the outside. Na watafiti kutoka chuo kikuu cha Nottingham na chuo kikuu cha KCA wanatarajiwa kukabiliana na uovu wa dhuluma za kijinsia humu nchini kupitia sinema. Mpango huu unalenga kufafanua upya simulizi kuhusu dhuluma za kijinsia na kushurutisha watazamaji kukabiliana na ukweli wa mambo na kukuza mazungumzo ambayo hayaangazii upendeleo wa kitamaduni. Tazama. Katika enzi ambapo mazungumzo kuhusu dhuluma za kijinsia ni muhimu, mpango wa utafiti kati ya chuo kikuu cha Nottingham na chuo kikuu cha KCA unatarajiwa kutumia uwezo wa filamu kuibua mjadala mpana zaidi. Wakiongozwa na Profesa Judy Muthuri, mpango huu unadhamiria kukabiliana na dhana potovu za kitamaduni na kuangazia simulizi ambazo mara nyingi hazizingatiwi dhuluma za kijinsia. Through research that is conducted within universities, we can have evidence-based policies. We can change, create awareness like we are doing with this film. We can challenge cultural stereotypes. We can do a lot. Daktari Ziporo kutoka chuo kikuu cha KCA alibainisha kuwa filamu ina uwezo wa kipekee wa kushirikisha na kuchochea watazamaji kwa njia ya maguzi ambayo ni zaidi ya burudani. We thought that using a film will be able to break that silence, to break the monotony, in that when after people have watched, they need to react, and those reactions it gives people a moment to share their most vulnerable thoughts. We could make a movie that is both entertaining to watch, but also brings the message of GBV to this country, and maybe that will help. It might help other women to see. If it happens to someone like that, and it happened to me, and she's speaking out, then maybe, like we heard earlier from Dr. Judy, that was very brave. Daktari Johnson Mushiri alisitiza zaidi taji la mazungumzo pamoja, akidokeza kwamba wavulana na wanaume pia wanakabiliwa na dhuluma za kijinsia ambazo mara nyingi hawazizungumzii hadharani. Because of our patriarchal society and the gender stereotypes, they do not come forward to speak out about it, and therefore they become victims, and they end up now, some of them lapsing into depression. Polisi huko Limuru wamemkamata bawabu mmoja anayedaiwa kuwasaidia wahalifu waliokuwa wakipanga njama ya kuiba lori 4, lakini mipango yao ikatibuliwa na mhudumu mmoja wa bodaboda. Akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Limuru, Mary Gashi, alisema kuwa wanawasaka washukiwa wengine waliotoroka wakisaidiwa na mshukiwa huyo aliyekamatwa. Mwenyekiti wa wafanyabiashara wa Jua Kali katika eneo la Kamiridho, Peter Ndungu, alisema kuwa wahalifu hao walipanga njama hiyo kwa ushirikiano na walinzi wengine, na iwapo wangefaulu, wamiliki wa lori hizo wangepata hasara ya shilingi milioni 16. Wakazi wa eneo hilo wametoa wito kwa polisi kuhakikishia usalama wao, wakisema hii sio mara ya kwanza ya tukio sawia kutendeka. Inaonekana hii watu waliingia kitu kama saa 3 na hii kitu mpaka saa 9. Maana watu wako na ujuzi, wameweza kufungua hii magari na kimtu anajua mahali kuna cutout ya hiyo gari, trucker, na wanaweza kutoa zile ambazo zilikuwa zina mafuta, wakatoa kwa zile zingine, wakajaza hizo magari mafuta. Response ya polisi ilikuwa mzuri sana, juu walikuja on time na wametusaidia sana. Na tulipokuja tumekuta ya kwamba hii lori kwa nyuma yangu KCV tulikuta imetolewa pale na kuaga, ikasukumwa ikaja ikafikishwa hapa. Tukakuta hizi nazo gari zingine hizi FRR hizi new model nazo zimeharibiwa locks za milango
na zimeharibiwa locks za steering. Familia ya Magdalene Manyengo ambaye alikuwa mkazi wa kaunti ya Kakamega imejipata kwenye njia panda kufuatia mzozo kuhusu mahali atakapozikwa. Mtazamaji, tega sikio, sikiliza kwa makini. Magdalene alikuwa ameolewa na Vincent Manyengo, lakini baadaye wakatengana na akaolewa tena na James Munyasa. Familia yake ya kwanza ikiongozwa na mwanawe wa kiume Crispus Manyengo inasisitiza kuwa wao ndio wanapaswa kumzika mama yao, huku mumewe James Munyasa akisema kuwa aliishi na mwenda zake kwa miaka kadhaa kabla ya kifo chake na pia akalipa mahari na hivyo ana haki ya kumzika mkewe. Naibu chifu wa eneo hilo Valentine Lukea ameziomba familia hizo mbili kukubaliana kuhusu nani atakayemzika, na iwapo watashindwa kuafikiana basi mwenda zake atazikwa katika ardhi ya mababu zake. Bahati mbaya alikuwa mgonjwa, nikampeleka hospitali ya Tarusi hapo, nikifikiria atapona vile anaendanga hapo alafu arudi. Bahati mbaya akakufia huko. Nililipa mahari ng'ombe 3 shilingi 10,000. Wakati tuliona kitambo tukiwa tumemaliza kitu kama miaka 3, nilipea ndugu yake ng'ombe, lakini sasa hiyo ng'ombe inakatiliwa na familia. Mila na desturi, mambo na mahari, kila kitu ilikuwa ishafanyika huko, na yeye amengoja marehemu amekufa ndio anatoka huko na ng'ombe, anasema analeta mahari. Na hiyo sisi tunakataa, hata uchombani nimekataa. Ilisema yeye alikuwa analeta ng'ombe kwa sababu amezaa watoto kwa msichana yao. Afadhali irudi penye mama alisaliwa, wasike huko watoto wote, washuhudie kama ni mwili watakuwa wakienda huko. Sababu hiyo familia ya mama ilikuwa inatoa ombi, aidha wapeleke kwa familia ya kwanza ama wao wenyewe wasike. Naam, ni matumaini yetu kwamba familia hiyo itaweza kujinasua kutoka kwa mtanzuko huo na waweze kumlaza mwenda zake mahali pema peponi. Tukisonga mbele, idara ya magereza imehimizwa kutilia maanani maslahi ya waathiriwa wa afya ya kiakili na watu walio na ulemavu ambao wanazuiliwa katika vituo hivyo. Wito huo ulisheheni wakati wa dhifa ya kutoa tuzo kufuatia wiki ya huduma ya vituo vya urekebishaji tabia ambayo imefika tamati. Washiriki wa hafla hiyo walisema kuwa wahalifu walio na ulemavu wametelekezwa katika mjadala kuhusu afya ya kiakili, hatua ambayo imeathiri juhudi za urekebishaji tabia. Wakati wa hafla hiyo, maafisa walioibuka kidedea katika utoaji huduma katika idara hiyo walituzwa. Maadhimisho ya wiki ya huduma katika idara ya magereza mwaka huu yalifikia kilele jijini Nairobi. Wadau na maafisa wa serikali wakikutana kuwatambua na kuwaenzi maafisa waliotia fora katika utoaji huduma katika magereza humu nchini na idara ya uangalizi wa wafungwa walioachiliwa kutoka vituo hivyo. Our officers work tirelessly to ensure that correctional facilities are safe, secure and conducive for the treatment of offenders. Maafisa hao walipongezwa kwa kuwahudumia wafungwa, kuambatana na wajibu wao na kulinda heshima yao. In so doing, they contribute significantly to the safety of our communities and to the reintegration of individuals back into society as law-abiding citizens. Whether through innovative rehabilitation programs, outstanding leadership, or exemplary service, these officers have distinguished themselves in exemplary models of excellence in the correctional service. Karibu Waziri. Akigusia changamoto mbalimbali zinazokumba mfumo wa magereza, waziri wa utalii na wanyamapori Rebecca Miano alikariri haja ya dharura ya kuwashirikisha wafungwa walio na ulemavu katika mazungumzo kuhusu afya ya kiakili ili kubaini ikiwa wamerekebisha mienendo. Inmates with disabilities, cognitive challenges or unique mental health conditions require care,
that overshoots standard protocol. Waziri Miano alisisitiza kujitolea kwa serikali kuwarekebisha wafungwa. When we ensure that the most vulnerable among us receive the support they need, we not only fulfill our duty as custodians of justice, but also as stewards of humanity. Hafla hiyo ya wiki moja iliyoanza tarehe 22 mwezi Oktoba iliangazia kutekelezwa kwa mwongozo wa kitaifa kuhusu afya ya kiakili na kudumisha maslahi ya wafungwa na maafisa wa magereza. Working within the correctional environment is no mean assignment. Every day our officers face unique challenges that require not only just physical, mental fortitude, but also a deep sense of empathy and commitment in the complex role of managing offenders. John Kahiro, Kurunzi, Mashinani. Na mtazamaji, unapochukua rununu yako, unapochukua kidude hiki wakati wa kabla ya mapokezi au wakati wa mapokezi, kuna neno ambalo sisi hupenda kulitamka, lakini wengi wetu hatujui neno hilo linamaanisha nini. Katika makala yetu ya Je Wajua, hebu tuweze kung'amua uhalisia wa neno hilo. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo itajiri hapo baadaye kabla ya kukamilisha makala haya. Tukisonga mbele, maandalizi ya mtihani wa kitaifa wa utathmini wa elimu ya wanafunzi wa gredi ya 6 KBC katika kaunti ya Embu yamekamilika. Mtihani huo utaanza Jumatatu tarehe 28 mwezi Oktoba. Mkurugenzi wa elimu katika kaunti ya Embu, Kosgei Kipruto, amedhibitisha kuwa karatasi na vifaa vya mtihani huo vimehifadhiwa katika vyumba 10 kote katika kaunti hiyo. Kosgei alisema kuwa wanafunzi 14,520 wamesajiliwa kwa mtihani wa kidato cha 4 katika kaunti hiyo. Kamishna wa kaunti ya Embu, Jack Obuo, alisema kuwa wamewapeleka maafisa wa usalama wa kutosha kuhakikisha shughuli hiyo inakamilika kwa njia shwari. 6,567 boys who are going to do KBC and 6,273 totaling to 12,843 who are going to do KBC assessment distributed among the assessment centers that I've talked about in Embu County. We have actually received assessment materials for KBC and they are distributed in the 10 containers. So the county has 10 containers. This is where our assessments have been stored. For security, we have made arrangements on how the assessment materials for KBC will be distributed in the 10 assessment centers and escorted to the assessment centers, that is assessment schools. Wahudumu 500 wa bodaboda katika kaunti ya Narok watapokea mafunzo ya uendeshaji magari kupitia ufadhili wa serikali ya kaunti kwa kima cha shilingi milioni 5.2. Hatua hiyo inalenga kuimarisha usalama wa barabarani na kupunguza ajali za barabarani katika eneo hilo. Mpango huo unaongozwa na Gavana Patrick Ole Ntutu unalenga kuwapa wahudumu hao ujuzi muhimu wa kuendesha pikipiki na kuhakikisha wanapata leseni halali za kuhudumu. Wakati wa hafla ya utoaji leseni katika uwanja wa Ole Ntimama, Gavana Ntutu aliwahimiza wahudumu wa bodaboda kuzingatia sheria za barabarani na kuvalia magwanda ya usalama zikiwemo kofia za waendeshaji na abiria. Hii industry ambayo mko sio tu ati ni boda, ni inatusaidia sana kiuchumi kama Kenya. Inatusaidia kiuchumi kama hapa Narok County. Nataka kuengari wale wa vijana wetu ambayo labda hawana kazi waingie boda industry because tunaona watu wanaendelea na maisha yao, familia yao wanaendelea vizuri. Na mtazamaji, hebu tuelekeze kurunzi yetu kwa makala ya Je Wajua. Tazama. Sasa wajua.
Serikali ya kaunti ya Kilifi inadhamiria kuandaa kongamano la kimataifa mwezi Disemba kwa madhumuni ya kuonyesha fursa za uwekezaji zilizoko katika kaunti hiyo ili kuwavutia wawekezaji zaidi. Akiongea wakati wa uzinduzi wa shughuli ya usajili wa wawekezaji na washiriki wa maonyesho hayo, Gavana Gideon Mung'aro alisema kuwa kongamano hilo litatoa fursa ya masoko kwa wafanyabiashara na wakulima wa kaunti hiyo ili kuchochea ustawi wa kiuchumi na pia kupanua nafasi za ajira kwa wakazi wa eneo la Pwani. Kilifi County is blessed with abundant natural resources, a rich cultural heritage, and a strategic location that positions us as a gateway to both local and international markets. However, to harness these advantages, we must actively engage with our investors, partners, entrepreneurs, and stakeholders. Why Kilifi? Kilifi, I loved Kilifi when I came here because of its position, first of all. As a manufacturer, you know we have to import the raw materials. We don't have them here. We have to import them from abroad, and Kilifi being 1 hour away from the port of Mombasa, it really affects a lot the cost of production positively. I'm a Pan-Africanist. I love Africa a lot, and that's why I chose to invest into manufacturing, because there is no way we can claim we are independent when we are still importing the basics that we need, such as a syringe, such as a gloves, such as condoms, like basic stuff. Na wafanyabiashara wanawake wanaoendeleza shughuli zao baina ya mataifa ya kanda hii wamehimizwa kushiriki kikamilifu katika juhudi za kukabiliana na ufisadi ili kuboresha mazingira ya kibiashara. Akiongea wakati wa ziara ya elimu katika kaunti ya Busia, mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha wanawake wafanyabiashara Florence Atieno alisisitiza kuwa ipo haja kwa wanawake kushirikiana katika biashara ili kuimarisha kipato. Kikao hicho kiliwaleta pamoja washiriki kutoka Sierra Leone na Liberia waliokuwa katika ziara ya kujifahamisha kuhusu jinsi Kenya imerahisisha mfumo wa biashara baina yake na nchi jirani. Tell women across the Africa and the African Union so that we can come together and fight corruption in our country. We can come together and promote trade. Tunapovuka mpaka tunakumbatana na maskari wa Uganda ambao pia ni tishio kidogo kipata kwamba hajui Kiswahili na hajui Kizungu. Wengine tunavuka huo mpaka bila kujua chenye kinafaa kifuatwe, si kuvuka tu, lakini ni lazima ufuate procedures za kuvuka mpaka. Vijana 350 kutoka kaunti ya Isiolo wamenufaika na mpango wa ushauri nasaha ulioandaliwa na Baraza la Kitaifa la Makanisa humu nchini na shirika la USAID. Akiongea katika kanisa la Kenya Assemblies of God mjini Isiolo kufuatia mkutano na viongozi wa makundi mbalimbali ya vijana, mwenyekiti wa baraza hilo tawi la Isiolo Mchungaji Nathan Maingi alisifia mpango huo akisema utatoa mwelekeo kwa vijana katika kaunti hiyo. Mpango huo unalenga kukabiliana na maovu katika jamii ikiwemo uraibu, utovu wa maadili na uhalifu. Kwa hiyo muda ambao tumekuwa na vijana, sisi tumeona matunda ya vijana wakibadilika. Especially ile county tuko naye. Tuko katika hali ambao vijana huwa walikuwa wanaamini ya kwamba lazima waajiriwe na serikali. Lakini sasa ajira hizo haziko. So tumekuwa na nafasi nzuri ya kubadilisha mawazo kwa vijana, ya kwamba pia katika hali ya kujiajiri wanaweza kuwa bora zaidi. Tuweze kushirikia mtu mwingine. Tukiona mtu ambaye anajiindaji na madawa na kuna watu ambao wamerekebika, then tunawaonyesha kwamba kuna mfano. Watu wanaweza acha kuvuta madawa, kukunywa madawa. Kampuni ya kimataifa ya sinema IMAX inaendelea kukua kwa kasi nchini China ikiwa na takriban kumbi 800. Kupitia ushirikiano na wafanyabiashara na watayarishaji filamu wa China, kampuni ya IMAX inaonyesha filamu za ubora wa hali ya juu zinazovutia hadhira na kuimarisha uzoefu wa kipekee wa kutazama sinema. Taarifa hii ni kwenye makala yetu ya Ifahamu China. Tazama mtazamaji.
Katika mahojiano ya hivi karibuni na China Global Television Network CGTN, Liao Yiman, makamu rais wa mipango ya filamu wa IMAX China, alisisitiza kujitolea kwa kampuni katika kuunganisha nyanja zote za uzoefu wa sinema, kuanzia utengenezaji wa filamu hadi ushirikishwaji wa hadhira, huku akitilia mkazo maudhui ya ndani. Liao alisisitiza umuhimu wa ushirikiano na wakurugenzi wa Kichina na studio za uzalishaji ambao umeleta maono mengi ya ubunifu kwenye sinema kubwa. Alitaja kwamba uhusiano wa kitamaduni na maudhui ya ubunifu ndio funguo za kuimarisha juhudi za ushirikiano. I've noticed that the local culture in China have really been instrumental in shaping the movie-going preference. And in recent years, audiences have developed a strong appetite for original and fresh content that they can relate to or connect on a social or cultural level. That's why we can see that the successful films are mostly films that can spark social discussions or become cultural touchstones or even phenomenons. Additionally, China has been producing more and more high-quality films, both in terms of production value and narratives. So this actually works in favor. Filamu kadhaa zilizotengenezwa kwa ushirikiano na kampuni ya Kichina ya Light Chaser Animation, ikiwemo Chang'an na White Snake Afloat, zimepokelewa vyema sokoni. Liao alieleza kuwa uzalishaji mzuri kama huu si tu unainua ubora wa sinema za Kichina, bali pia unapanua hadhira ya IMAX. Tangu ipite Japan mwaka 2011 na kuwa soko la pili kwa ukubwa duniani baada ya Marekani, China imekuwa kiongozi wa soko. Liao anaamini ukuaji huu katika tasnia ya filamu ni wa manufaa kwa kuendeleza utamaduni wa Kichina na kuimarisha mawasiliano ya kimataifa. China has brought very unique cinematic stories to the global stage, thanks to our very talented filmmakers, to enrich cultural consumption, promote mutual understandings, and foster deeper connections worldwide. Na barabara, mpenzi mtazamaji, tumefika tamati. Mimi ni Sheila Kayaro Yogo, mtangazaji wetu wa lugha ya ishara alikuwa Byron Aboli, na kutakia jioni njema, na wakati usiku utakapowadia na kutakia usiku mwema, usisumbuliwe na mbu wala mtu. Kwa heri. Welcome to the Kenya Deposit Insurance Corporation, or KDIC, a state corporation established under the KDI Act Cap 487C. But who exactly are we? KDIC provides a deposit insurance for customers of member institutions. KDIC. Safer, stronger, together. Guys, do you think I've grown any big? Angie, you are really fat. Kamene, we don't use that word, especially when you're referring to people's age. Please, I'll go to the office so that I can confirm. We can do this after class, right? But I don't know you. I have not seen your certificates or papers to prove that you are qualified to take